kusema kwamba you pick dialects, huh? So unasema ya Kimombasa unaongea British hapa nitaongea British. Really? Yes. You want us to go? Hiyo yangu imeanza Kiamerikani. Hebu tuongeleshe British basi. You really want me to use a British accent, Mona? There you go. There you go. Yes, Ya Kihindi. You want me to use the Indian accent? Please, let's do that. Na gani nyingine? American, let's go. Actually, American is my most comfortable accent. Really? Yeah, I use it so much. Yeah, a lot. So if you would allow me, but I picked from everything that you use Swahili most of the time, so I'll just go with that. Twende na Nairobi. Twende Nairobi. Twende sasa. Hapo sasa. Hiyo hapana ama vipi? Nikataa. Hiyo inakataa. Mambo lakini I'm good. Umetokea wapi? Unajua wengi tumekuja kujua tu pale unafanya kazi na Saldido, pale unafanya kazi na Willy Paul. I know. You know, it's something I don't want to take for granted. I thank God. Like, I literally came out of nowhere. Miss Pindo ule amimba her first song Lion. It's actually my first hit song, you know. It's doing very well. Lion ilikuwa ngoma yako ya kwanza. Yeah, that was my first song. Like kama Miss P, that was my first song. Kwa nyuma ulikuwa na stage name nyingine? No, just my name Elvira. Okay. Yeah, but Miss P ilikuja na Saldido. Okay. Wamekupa wao jina? To send your direction. Your direction ndo nzuri tu tujue. They can use it against me. Okay. All right. Lakini hapo ndo ulianza kuimba ama unaimba before ndo kuja kuwa signed? Has been my life is what makes me. I've been singing as soon as I could speak, so music has been a part of me for the longest time. So kulijibu lile swali la Clemo, unasema kwamba Saldido of course ni inaamilikana na Pose ndio kufanya tukutambue, lakini kulelewa ulimaliza shule ile because from the other interview that you did it looks like just the other day. Mimi bado mwana nilimaliza secondary. High school nilimaliza 2018. Yes. Juzi tu 2018. Mimi bado mtoto. Ndo hapo na sijui afanya nini na Eric mzee. Anyway. So ulipomaliza ilikuwa unataka kuimba ama ile ilikuwa ni wakati kungoja ukasema cheze hapa niimbe kidogo? Music is my greatest passion, and apart from my education wise, I've wanted to pursue music all my life. Okay. Yeah, but speaking of school, mimi napenda shule sana. As we speak, I go to University of Nairobi. You do? I'm pursuing Bachelor of Arts in Design. I'm specializing in interior design. All right. Yeah, it's something I've always wanted to do again. Like my passions are aligned in the art direction. Okay. Yeah. So apart from music, I'd like to also focus on, the books. Mimi napenda shule. I love school. Really? Unajua watu wengi wana ile notion ya kwamba mtu akipenda sanaa sana huwa hapendi masomo. I think I'm different but. Yeah. Last week ukatrend kabisa. Last week ukatrend. Uzito ule bwana. Ndio mimi unaona vipi? Hebu simama tukuone jamani, maana yake ni flat screen pale. Hello. Girl Toto. Ndio maana yake umewashtua sana kwa studio. DJ ana zoom ana hey! Order studio. So ilikuwaje ile when that photo Eric amepost? It's very funny how we even did that photo shoot. I have a condition naitwa gluten intolerant. So there's this substance called gluten that is in wheat. Kuna non-gluten wheat products. Yes. But now, ile gluten iko kwa wheat, it affects me weirdly too. I just get discomfort in my stomach, in a bloat, in a fura. So that's what we did that day. Nikakulisha chapati si no chapati bana. Unasema kwa umefurishwa, hii tumbo kwa umefura kiasi kile. Lakini sasa obviously pale kwenye akicheza pale photographer pale kwa edit pia alifanya mambo. Alifanya kazi yake. Hapo umevimbiwa vile. Lakini actually
the way it looked, the bump, that was my stomach. I think ile tu kuifanya iwe even ndio sasa photographer alicheza kaya. So, wait a minute, unasema kwamba you had to kuvumilia uchungu unaoletwa na wheat, you have ama to gluten, ili kwa sababu tu ya sanaa. You have to go all out, when you are doing something you love, kutaka kufanya kitu itoke authentic. Ilikuwa lazima ikuwe vile. You have to do whatever it takes, Anaitwa Miss P. If you're on the internet, you saw her and Eric Omondi training the whole of last week. Tunakuja kuzungumza. Mwanzo Eric amepatana naye lini? Yendo kamtafuta, Eric kamtafuta. Na kufikia mpaka sasa bado anafanya kazi na Saldido ama ikoje pia? Kulikuwa na story kibao sana kuhusiana na kutoka kwake kule kwa Pose. On the show, so many details. Akonazo Miss P. Ladies and gentlemen, it is correct. Hautakani kwenda kokote. Dark Breeze ananiambia paka majirani wamekuja live ya Facebook ya Mwende. Kuja kucheki. Ni hivyo. Manake ni hali ilivyo. Ni situation kwa ground. Manake nimewaambia huko studio watu wanaanguka wakijangukia. Miss P amekuja. Anaitwa Miss P. On this one alikuwa collaborate na Willy Paul. Ndio kazi yake kwanza chini ya Saldido Records. Inaitwa Liar. Beautiful music right there. Daniel Radio Maisha on Connect. Mwende Masharia hapa. Bana Clement tufefua hapa hivi. And of course tuko na DJ Ian. Miss P. Ule toana wapi na Pose? Waya? Sasa unasikianga ile kitu inaitwa shoot your shot. Yes. But now usiniangalie hivyo. Nimerudi. No. Sasa this is different though. So walikuwa wamepost ile poster wanatafuta female artist end of last year. Yeah. And I was like, why don't I try out? You just try your luck because you never know where your luck lies, eh? So mimi nikaenda pale kwenye DM ya Saldido and I was like, nasikia mnatafuta female artist, mimi naimba. So they replied a few days later. They did a brief online interview and then the very same day nikaitwa pale studio. They didn't do further interviewing. I think they were just satisfied with what I had. Of course. To offer. Of course. The When following immediate day, satisfaction. Interview nani kwa kufanyisha? Hata sijui kusema kweli. Because it was online. Oh. Nikifika pale studio. Online kivipi yani? As in somebody was chatting you. Kwa DM ya Saldido pale. Whoever is managing the account. Okay. Yeah, so bado mpaka sasa hivi sijui nani alikuwa yeah. Ila tu unajua ulivyofika kwenye studio hivi ulivyotokelezea na nilimpata Willy Paul peke yake na the other male artists are clones. Okay. So those are the only two people nilipata pale. So nikaambiwa the following day nirudi pale kwenye studio and actually we started recording immediately. Ulipatiwa contract? Contract was signed a few days later after my first time going to the studio. Yeah. Manake kuna interview fulani ambayo ulifanya na interview ile ilizungumzia kwamba kulibuka mahusiano ya kimapenzi baada ya wewe kusainiwa pale. Ni labda tu kumsikilizaji wa Radio Maisha. Ni kweli the story? Can we like sweep these things under the rug? I beg. Yes, I beg. Ungependa kukizungumzia. Maana unajua shutuma ulizoziweka pale ni a bit serious, ya? Maana kwa ni shutuma za ubakaji. I would never go on live TV or give a public notice of something that has happened falsely. Okay. I would never go in public and say something and I'm lying. I would never do that. That is not me. And it happened. Maybe it was not the best move I would have made, but ishatendeka. We can never go back in time and change what we did. But it was actually unlike me because me, I'm a very reserved person. Trust me. Your interview ilikuwa ni news kwa nikikwambia kila mtu. Even my closest friend hivi alinipigia kwambia, I thought I was your friend, It was news, So I would never like publicly tarnish anyone's name for my own benefit whatsoever. Baada ya mazungumzo yale yalivyorushwa ama yalivyokwenda kwenye public, Willy Paul aliku-reach out? Of course he did try to reach out, but we have not had direct communication since. Was he upset? Of course alikuwa na reactions zake. Mimi sijui, but obviously action
ikifanyika reaction lazima iwe. So definitely whatever reaction aliwanayo, me I don't know, but I'm sure I'll react. I don't know. Okay. Wewe like, you know, I didn't give him the chance. I didn't give him the chance. Oh, you did not. No, I didn't. Okay. Miss P is here, you guys. Kujeni mumuone. Come through. Kwa sababu ana ngoma inaitwa Baby Shower. But this is true, that song needed to come out. Unajua jana yesterday I was hanging out in a hotel. And there was a baby shower there. Wajua nyimbo ya birthday ilikupigwa. I know. Walipiga nyimbo ya birthday. Ni sasa yule mama kulikuwa kuna nyimbo ya baby shower hiyo. Nikashangaa hawajasikia. I know. Nijepiga nyimbo, msipiga maana baby shower. Wale sasa paka na pale nyimbo ni featuring Eric Omondi. No, it's just me, like Eric Omondi ni vixen wangu. Yule baby daddy pale kwenye video. It's not like he's featuring ama kitu kama hiyo. Ukisema featuring wewe unamaanisha nini niulize? Featuring inamaanisha yeye ndo musika ama mzamini wa shule nzima pale. Okay, I think if you look at it that way, then yes, he is. Okay. Yeah, he's being featured. Eric Omondi mshikaji wako? Elaborate, unajua ina maana nyingi. Mshikaji wangu kumaanisha nini? Mna ukaribu naye? Of course we have established a very good relationship professionally. Even as good friends. Tuachie hapo. Ni kama ndo tutaanzia hapo tukirudi. Beautiful tune right there, Miss Pinzori. Baby Shower. Hii ndio ilifanya hiyo maneno yote. Hii ndio ilifanya hiyo maneno. Mungefungiwa hiyo naniyo Instagram. Morning tune ambayo Eric Omondi amehusika humu ndani, ameonekana kama ni wanaitwa video king. Video king. Okay. Wanaitwa video. There you go. Okay. And watu wengi wamekuwa na maswali mengi hasa kuhusu kuhusika kwake kwenye mziki wako, ambapo utakuwa unatujulisha shortly on Connect. It's Radio Maisha, 18 minutes baada ya saa 8. Mwende Masharia hapa. Clemo hapa hivi on the ones and twos, na mwita DJ Ian. And of course tuko pale na Miss P. Yes. Eric Omondi, unamtoa wapi naye? Muulize yeye alimtoa wapi mimi. Wacha. Yeah, that's how it is. Nimegeuzwa hapa sasa. Ni alinitafuta. Kama shilingi bana. Niambie mimi. After we met, because he looked for me, kanipa story vile amenitafuta, amehangaika kupata contacts zangu nini. Wacha. Yeah, but you see, Kwa kutafuta kwa msingi gani? Ni awaambie sasa. Wacha tuambiwe alipomtafuta. So when he found me, he told me how he's been looking for me, jinsi ametafuta nambangu, contacts, however any means to reach to me. So unajua Pose and Eric are friends. So tunashangaa mbona alitafuta sana. When I was in Saldido, my brand was very much protected, so not even my contacts would be shared. So unaona ugumu wake kupata contacts zangu. Yeah. So kama kazia sana. Let's not use that. Wataki naye yani. Sitaki kesi. Hata mwenyewe kwa wewe Clemo. Sema kwa wewe tuseme tu. Get kali. So to answer your question, ni alinitafuta. Alikutafuta. Alipokutafuta alikwambia anataka nini kwako? Well, these were his words. Yes, please. He said he promised himself that he will do what Pose didn't do. Okay. In terms of music, of course, to bring me out, vizuri, kunipa ile freedom, because when I was in Salido, I didn't have certain free will to do vitu zingine. Kwa nini kwa mfano ulikuwa ufanye interviews ukiwa sehemu ile? Exactly, vitu kama hizo sasa. You see, I'm here thanks to Eric, Yeah, so he vowed to do the things that Pose. He vowed, Clemo. Kwa hivyo Eric sasa manager wako? Manager, tuseme facilitator. Facilitator. Mimi nataka tupeleke vizuri. So amekwambia mimi I want to help you pale Pose hakufika. ABCD tufanye hivi tutengeze mziki. Unajua katika kila kitu Clemo lazima kuwe na in return. Of course we had that conversation. Na wewe inafaidikaje? Faida za Eric kwako ni zipi? Of course we had that conversation, and of course it didn't sit right with me
ati you'll just do everything for me, you know. Wewe unafaidika vipi? Ndio hiyo. So I brought in that's when I had to bring in the law, everything you have to do according to the book, so by the book. So I was like, I suggested to involve my lawyer to andikishe contract, do at least mi nijue in every project he's also benefiting in a way, you know. Okay. Yeah, so that's there's a percentage he's getting out of every project anafanya na wewe. Yeah. As they say of big time, right? Big dreams. No, big? No. Big time. It's big time. Oh. Yeah. So that's how we'll be sharing. So tunaweza kumwita kwamba ni amekusign. Can we say that or not? We haven't even made the contract official because we are supposed to have a meeting with my lawyer. Hapo ndo we look for the right terms to use, if it's signed or, but I remember I mentioned something very important. I don't want to like be signed. I want to work project contract per project. Okay. Yeah, so that's what we'll be doing. Because I'm worried already because there's music out. Kuna mziki huu, Baby Shower is already out and there's no proper agreement with Eric. We have had our agreements with the song that's already out. Okay. Please allow me not to talk about it. Okay. I don't want controversies. Yeah, but as of now, those are the agreements. Wiki iliyopita wakati ambapo picha yako iliwekwa mtandaoni ilikuwa ni siku ya Jumatatu asubuhi, ngware you broke the internet, you guys. Really? You broke the internet in this country. Manake paka Jackie Maribe ambaye amepata mtoto na Eric. Wewe tabii tuseme allegedly. Kwa sasa ni allegedly mwanangu. Wewe ni allegedly. Inasemekana kwamba paka akaibuka ukawa na tuhuma zinahusishwa Eric kwa deadbeat. I mean it was a whole long story the whole of last week. Hii time yote ki happen hii ulikuwa uko katika nafasi gani kimawazo? Yeah, now this is me and I think I'll maintain that profile moving forward. Mimi nitaagizwa post hii caption vile you know for the you know showbiz, okay? Yes. Mwanzo once I have just posted, me I'm out of social media. I swear comment moja hivi kwa ile post sijui hata sijui comment hata moja, so me I'll just post and I'll leave. I won't go looking for comments za watu wanasema nini, nani amerespond, anasemaje, I don't know. So you ukiniambia ati nili blow up the internet, I have no idea. Maana Twitter ulikuwa unacheza namba 1, ukienda namba 2 Eric anakuja mwana kidogo na Baridi anacheza namba 3. I don't know. Hata uko trend uko ujui pia. I swear I have no idea. Eric Omondi will tell you from my demeanor, mimi ni mtu, I am almost never on my phone. You know, now because of my image and my brand. So inabidi for now itabidi tu nimefanya zile vitu sijazoea, like being on my phone, making updates and all, you know. But that is not me. So me, I'll post something and I won't go back. I don't even go to my profile. I don't visit my profile. You don't? Kama followers wangu mimi nilistuka juzi ati nilikuwa 15 mara mwisho niliangalia, alafu sasa hivi I'm like 27k plus. I'm like wow. Unasonga. Angalia, nataka tujibu ili tukirudi. Kuna wale Clemo wanasema anajaribia career kwa kujihusisha na Eric Omondi. Eric Omondi watu wamemjua ni mtu wa masiara, ni mbwe fujo. Vituko. The people who are saying that just now hata kwenye live yangu ya Facebook watu wanasema vitu kama hivyo. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba wanauliza kama now that utaki kusainiwa siku za usoni tutarajia ufanye kazi tena na Poze, vitu kama vile tutavijibia sahu. Ulikuwa unaniambia nini Clemo? Anasema nini baadhi ya tweets za watu hapa. Anasemaje? Anasema jamani atuweke sawa Miss P. Eric Omondi analijilipaje ama analipwaje? Maana kuna wale Miss P wanahisi kwamba una mahusiano ya kimapenzi na Eric Omondi. Kweli huu ama ni ikoje? Simwache tujapo wawili alafu tuwape hiyo story, tuwape hiyo habari. Sasa hivi naweza nikasema hivi alafu aje aseme na vile anajua kuruka yule. No, just saying, so asubirie tuwe sisi wawili pamoja. Kwa hivyo ile siku tutawaita interview pamoja ndio mtatuambia. Tutawaambia. Kicheko hicho.
So kwa kicheko hicho. Amenogewa. So kwa kicheko hicho. No gire. Yeye anamekasirika sasa hata mix vizuri. Hata unamkata DJ wetu mood. Sasa kwanza sasa unajua show inacheza vibaya. Hizo na hasira. DJ sasa angalia. Unaniharibia mood ya DJ kabisa. Samahani. So swali la ninio ya kwamba watu wanahisi kwamba unajaribia career kuwa na Eric Omondi. About that, there's something Eric portrays that is not very common with Kenyan, with people, with Kenyans who are in the entertainment industry, generally speaking, from music to comedians to wherever. And that thing is unpredictability. I wouldn't call it kiki and cloud chasing, because that is the very common term watu kunje watatumia. Yes. Because mimi, with time, when people get to know me, I'm not that kind of person. What we did was unpredictability. Alafu, that thing was it was like a script, you know, like tumewache. That was not kiki if you asked me. Tumewacheza na nyinyi mkaingia box. You say now, So I thought that would be good for me for a start, okay? The unpredictability. Who would have thought Timispia na mimba ya Eric Omondi, you know? Like, you just keep that buzz out there. Sababu ni kipindi mlitengeza. Was your family aware? Of course, my family, I'll put it in quotes. My mom is my family, okay? My mom, sijasema dad, nimesema my mom. Tayari nilikuwa nishampa picha memo quotes, okay? So I told her, Mom, this and this will happen, this and this will be done. So she was psychologically prepared before it happened. And mental peace yake, it means a lot to me, so I had to do that. But apart from her, nyi wengine ilikuwa ni news, ilikuwa mmepangwa mkapangika. Mzazi wako baba hujamtaja. Kwa sababu gani? Because my mom is very much involved in my life more than my father is. Let me say that, yeah. All right. Okay. Poza atakuja kufanya kazi naye tena siku za usoni huko, si lazima kusainiwa. Ama ishatoka hiyo. Mwenyezi Mungu majaliwa, acha sema hivyo. Majaliwa. Mungu atapenda. Kazi unazofanya Salido ziko chini yako ama vinyo ulitoka zimebaki huko? No, I actually exited at a very perfect time, because not even a single project was under my name or my YouTube channel or anything. Hata ile Instagram account yenyewe, I don't know what they did with it. I never had access to it. So really? Yeah. So I left at a very... So ina maana kwamba unaruhusiwa ama hauruhusiwi kuperform hizo ngoma? I haven't consulted with anyone legally, but I felt like I shouldn't perform those songs. Why? I'm that person. I flee from trouble by any means. Sijui kitu, I won't do it. I won't say it, I won't do it. I don't feel like I should be performing those songs. Okay. Kwa hivyo saizi umeanza upya? Yeah, I've started afresh. Okay. Waambie watu wanakupata wapi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo sauti ilivyo itakuwa nafikiri ni makosa tukiacha aini bila ongea na wa Kenya. Tayarisha simu. Tunakuja uongee na yeye as you give them your details. Yeah, on Instagram official Miss P _ na napata pale Sudu Codes account ni nyingi. Nyingi sana. Wengine tulikuwa wamenishinda followers at one point. But again, me so swift za kunipa pressure. So but it's official Miss P _ pale Instagram. Nimejoin TikTok juzi. Tell them. Official Miss P bado _ same. Sina Mata, inaitwa Meta. Facebook imechange, unajua? Facebook it has changed its name, you know? Yes, ni Meta. I don't Meta, have that. I don't think I will even have that account. So it's TikTok and kwenye Instagram. Yeah, and YouTube channel, subscribe please. Yes, please. It's official Miss P. Official Miss P. Okay. Yes. Ngoja nikuulize. Kwa hivyo Kampo watu wamekutambua sana. Umesema kwa mwaka ngapi? Third year. Yes. So soon enough you're graduating. Inshallah. Majaliwa. Watu hawakusumbui? Imagine, no, I'm not getting that attention ile una expect celebrity apewe. No, but I'm happy
having good support from my classmates. But ile ati watu wengi autographs ile pressure sipati. And then unajua University of Nairobi kule watu wana class nyingine, so yeah, I don't think they would behave like that. Ukitoka hapa leo basi ndio kitaumana.